O gol que entrou para a história da Copa do Mundo de 2026, que por todas as leis da física e da probabilidade, jamais deveria ter acontecido, foi o chute de Folarin Balogun. Uma bola teleguiada de 30 metros, no ângulo superior direito, aos 92 minutos de uma partida que se arrastava para a prorrogação contra a Bélgica. Veru o jogo e incendiu o sonho improbable da equipe dos Estados Unidos. Aquele lance não foi apenas gol. Foi a materialização de uma audácia que beirava irresponsabilidade, risco que se os verdadeiramente destinados se permitem correr. A bola, uma quimera de design e aerodinâmica, cortou o ar com uma velocidade e trajetória que pareciam desafiar a lógica. O goleiro belga, que até então parecia intransponível, nem se moveu. Sua expressão congelada traduzia o que o mundo inteiro sentia: perplexidade pura. Como aquilo foi possível? O cenário já estava montado para o drama. Os Estados Unidos, uma nação que, por vezes, ainda lutava para abraçar plenamente o futebol, como o fervor das outras grandes potências, osava sonhar sonho que muitos consideravam, no mínimo, ingênuo. A CNN descreveria isso como o impossível sonho da Copa do Mundo. Mas Andrés Cantor, a voz que se tornou sinônimo de gol para milhões, já profetizava: a América está pronta para a tomada do futebol. Havia uma energia palpável no ar. Uma expectativa de que algo grande estava para acontecer neste torneio em casa. E, no centro dessa narrativa, estava Folarin Balogun. Sua presença em campo já era, para muitos, auto de desafio. Talento inquestionável, sim, mas também jogador que, sob certas conjecturas políticas da época, com planos hipotéticos de imigração mais restritivos, simplesmente não teria tido a oportunidade de vestir a camisa americana. Ele representava a diversidade, a fusão cultural que é a essência do país, e sua mera existência naquele gramado era triunfo silencioso sobre a exclusão. Não seria permitido, diziam alguns. Mas ali estava ele, redefinindo o possível. A campana americana até aquele ponto havia sido uma montanha russa de emocos. Embora as esperanças para a Copa de 2026 repousem passadamente nos ombros de craques como Tyler Adams e Weston McKennie, a equipe oscilava entre momentos de brilho e lapsos de inexperiência. Aquele jogo contra a Bélgica, nas oitavas de final, era o divisor de águas. O empate M0-0 teimava se manter, e a tensão era cortante como vidro. Cada passe, cada disputa de bola, parecia carregar o peso de décadas de ansios. O palco era dos estádios icónicos construídos ou reformados para o Mundial, como o rugido da torcida ecoando como trovão distante, amplificado pelas arquibancadas vertiçais. A pressão era imensa, quase esmagadora. Parecia que o destino estava brincando com a paciência da torcida americana, esticando-a ao limite. Era o tipo de jogo que definia carreiras, que criava lendas ou destruía sonhos. E os ponteiros do relógio implacavelmente caminavam para o fim. Então, aos 92 minutos, o lance que parou o tempo. McKennie rouba a bola no meio campo, desarme limpo que lança contra-ataque relâmpago. A bola chega a Adams, que com toque de genio, rola para Balogun. Ele está longe, muito longe do gol, com defensores se aproximando. A maioria dos jogadores pensaria em passes curtos, segurar a bola, tentar uma jogada mais segura. Mas Balogun, talvez impulsionado por instinto primitivo ou pela simples exaustão, decide o impensável. Ele não hesita, não há tempo para pensar, apenas para agir.
O corpo se inclina. A perna arma arco, eo pe in contra a nova bola da Copa do Mundo. Aquela mesma bola que, segundo especulicos da TNT Sports, estaria por trás dos chutes de longa distância de Messi e Mbappé jogos anteriores. Seria a tecnologia, o design inovador, ou pura magia que permite esses vos impossíveis? Ninguém sabia ao certo, mas Balogun, naquele instante, transformou-se no mais recente beneficiário dessa nova era de chutes teleguiados. O som da batida na bola era diferente, mais seco, mais potente. A esfera vo, uma linha reta, quase artificial, que parecia desafiar a gravidade. Rastro invisível de impossibilidade seguindo seu percurso. O goleiro, que esperava cruzamento ou dribble, viu a bola como borrão que se expandia rapidamente. Tarde demais, ela beijou a parte interna da trave e estufou as redes. O silencio momentâneo do estadio foi quebrado por grito uníssono, rugido de alívio e êxtase que parecia sacudir os alicerces da arena. Pura catarse. O gol não foi apenas ponto no placar. Foi manifesto. Foi a prova de que a fé, a persistência e toque de irreverência podem reescrever o roteiro. A alegria de Balogun, ajolhado subida exaustão e descrenca, foi espelhada milhões de lares americanos. Era momento que transcendia o esporte, tornando-se símbolo da ousadia desenhar grande. Mesmo quando as probabilidades estão contra você. As manchetes no dia seguinte falariam do milagre americano, do gol que não deveria ter acontecido, do sunho que desafiou a razão. Enquanto alguns sonhos se elevavam, outros se desfaziam na poeira. A mesma semana que viu o gol improbable de Balogun, testemunhou a saída de Tunísia. Incapaz de conter o avanço Japões. Que goleou por 4-0 naquele que foi o milésimo jogo da Copa do Mundo. Hervé Renard, o técnico tunisiano, via seu trabalho se desfazer contra a eficiência nipônica. A Copa é assim, palco de contrastes brute, onde a alegria de uns e a agonia de outros. A vitória americana, e especialmente aquele gol, brilhavam ainda mais intensamente contra o pano de fundo de tantas outras esperanças esmagadas. Balogun, o star, que sob outras circunstâncias talvez nem estivesse ali, tornou-se o herói improvável. Sua história, de raízes diversa e futuro incerto, encontrou seu ponto de virada naquele chute. Ele não apenas marcou gol. Ele validou a aposta de uma nação time. Esporte, e na capacidade de indivíduos de superar as barreiras, reais ou imaginadas. Sua identidade, sua presença, seu talento. Tudo convergia naquele momento. Aquele gol, aquela explosão de genialidade meio ao desespero, redefiniu o que se pensava ser possível. Não foi apenas feito técnico, mas triunfo da vontade, da crenca inabalável. Ele escreveu o nome de Balogun e o espírito da equipe americana nos anais da história do futebol. Que lição nos deixou? Que mesmo quando o roteiro parece escrito, quando todas as variáveis apontam para a impossibilidade, o esporte, e a vida, ainda guardam espaço para o inacreditável. E que o verdadeiro foul play, às vezes, é ignorar o que está ao nosso alcance.